Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 15th, 2022. I am Tungamili Nkomao. Tonight, we are talking about the rising political tensions and apprehension in Zimbabwe, amid accusations that ZANU-PF politicians are inciting political violence ahead of next year's general elections. Statements by President Emmerson Mnangagwa this week that the country's security forces are on the alert to crush any opposition trouble have many people concerned the ruling party may be planning a crackdown on dissenting voices to intimidate the electorate ahead of the polls. Equally troubling, ruling party spokesperson Christopher Mutsvangwa has been quoted in the press as saying there is no daylight between security forces and ZANU-PF. In other words, the ruling party controls the police and the army. A video of a ZANU-PF official suggesting that the ruling party slogan, which says, "Pasina ningi, pansi lozbani," or "down with someone," literally means kill your opponent, also has many people worried. But citing the recent bout of skirmishes in Chitungwiza, ZANU-PF counters it is the opposition CCC that's particularly violent. Lichona njani izulu kandaba emakhaya siyahlangana kuhlelo Live Talk lamhlanje kungolwesihlanu. Udaba olusegudwini ngolokufuthelana osokuqhamukile elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Sesizwile inkulumo ezivela kwabe-ZANU-PF labe-CCC labamabandla atshiyeneyo esingathi opposition. Ubaba uMnangagwa kule viki uthe ekhuluma ku-Politburo ye-ZANU-PF wathi amabutho azimisele alungele ukuhlasela abamabandla aphikisayo alubana bethe bacabanga ukwenza udlakela njalo uthi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. Ubaba uChristopher Mutsvangwa oyisikhulumeli seZANU-PF la esibone ephuma kuphephandaba leNewsday sithi akula mahluko phakathi kweZANU-PF lamabutho. Ngezinye indlela amabutho ngaweZANU-PF asebenzela iZANU-PF. Kanti-ke kule video egcwele enkundleni zokuxhumana esiphathimandla seZANU-PF sitshela amanye amalunga leli bandla ukuthi nxa kuthiwa phansi loChamisa, phansi ngoChamisa, pasi naChamisa, batsho ukuthi akubulawa umuntu. Bathi yikho okwakutshiwo yileso slogan kusukela kudala ngesikhathi sempi. Ngakho uthi kusayikho lamhlanje kwaziwa batereri kusangana ukumu chirongwa chenyu chirongwa che Live Talk nasi mswechi shanu tiri kukurukura neboaboa riri kuitika munyika kusafambirana zvakanaka pakati kwemapato ezvematongero enyika. Tikuona kuti ve-opposition vari kupomera ZANU-PF mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2023. Takanzwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro kana kuti marimwe zuro vachitaura kuPolitburo vachiti mauto acharakasha acharova veve-opposition kana vakapfunga nezvekuita mhirizhonga. Tikanzwawo vaChristopher Mutsvangwa vachibuda mupepanhau reNewsday vachiti hapana mutsauko pakati peZANU-PF nemauto. Saka nokudaro veruzhinji vari kuti ZANU-PF iri kuronga kurova vanhu pamberi pesarudzo. And amid the tensions, the Zimbabwe Electoral Commission, or ZEC, is weighing in tonight, urging peace ahead of the polls. Here is Commission spokesperson Jasper Mangwana talking to VOA reporter Rotendo Mawere. We
section 35 electoral act inofanira kuzviita asi ichizivisa ruzhinji pamusoro pezvinhu zvinenge zvachinjwa muvhoters roll. Saka commission inozivisa ruzhinji kuti by 23 June 2022 takanga tagazeta atinoti maera kana zvinhu zvakanga zvakarisvika zvemafustop izvo zvemaomissions anosvika 186,220 akanga achigadziswa necommission. Uye zvekare commission yakabvisa vanhu vatingati vashakabvu, vanhu vanenge vakafa muvhoters roll vanosvika 96,284 kubva muna 22 November 2021 kusvikira pane zvino. Uye voruzhinji vanozivisa kuti kana vakaona notisi nemagazeti vanogona kutora fomu ripapo voti aiwa ina nditindira necorrection inoitwa necommission. Dzimwe dzenguva commission inogona yakariswa spirit nyankano zvakadai hazvinomira zvakanaka, vanotendekwa kufila fomu iroro voenda kuofisi yedu kuti zvigadzirisiwe. Iri bepa rinoshandiswa kuadvertise runzi government gazette rinowanikwa munzvimbo dzakasiyana. muHarare inowanikwa paSisu House, kuBulawayo inowanikwa paChaka Center, kuGweru inowanikwa paMukwabazi Center, kuMasvingo inowanikwa zvakare paStend number 715 kuBrabham Street, then kwaMutare inowanikwa panumber 2 Robert Mugabe. Tinozivisa vazhinji zvekare kuti tine yatinoti roadmap kureva kuti matanho ezvinhu zvachange tichiita secommission takatasana nenyaya dzemigano. Chekutanga ndechekuti aiwa ikuzozvituku akredita vanhu vachange vachiinspecta nekuongorora mafambiro anenge achiita basa iri. Uye zvekare voters roll racho reinspection rakatoprindiwa riri kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Uye zvekare chete accreditation yevanhu vachinge vauya kuzoshora zvinhu izvi inoyavhurwa nhasi kuti vanhu vakwanise kuya kuzoapply. Uye zvekare tichaita nguva chaita iyo inonzi delimitation exercise yatichapinda munzvimbo tichitasana nekucalculata, asi tikutasira kuti iyi activity itike mushure mekunge tawana ripoti yecensus yaiswa before parliament muna August. Uye commission ichaita inonzi report writing kureva kuti pane tsvakurudzo dzinenge dzaitwa nekuonesa navanhu vazhinji pachabuda inonzi preliminary report isaiswa kuna state president. Kana iswa kuna state president vanozoipresenta kuparliament. Kana pane zvataurwa ipapo zvodzoka zvekare kucommission kuti commission igone kutarisa izvozvo. Asi tozivisa ruzhinji kuti aiwa final say kana kuti atingati gono panyaya yeripoti rinobva kuno kuZimbabwe Electoral Commission. Uye zvekare tapedza kuisa ripoti iyoyo inonzi iri final, mutungamiri wenyika vachaigazeta kuti ange achivhura maboundaries achashandiswa achienda kumasarudzo dzinotevera. Tinozivisa ruzhinji zvekare kuti secommission tine budget iri associated nebasa iri inosvika iyo $83 million United States dollars. Pane 45 million ichashandiswa for voter inspection, uye pane 38 million ichashandiswa for delimitation. Iyi mari inenge ishandiswa zvakasiyana siyana zvinobva kuprindwa kwevoters roll, kuhaiwa kwedzimotokari, maengagement anoitwa nemastakeholders munguva dzakasiyana siyana, maitiro achange ichishandiswa zvinoprindwa zvinoshandiswa navanhu kachiita delimitation maequipment. Uye zvekare voter education nepublicity, uye zvekare personal welfare yevanhu vanenge vachiita basa iri. Ndizvo zvinhu zvatikatasana nazvo secommission pabasa ratiri kuita. Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7 pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare. Vanga vachishora mhirizhonga uye vachikurudzira vanhu kuti vange vachinotarisa mazita avo pavoters roll. We also have church leaders involved in peace building weighing in. But first, some perspectives from political parties. Tine nhengo ye-CCC vaDanford Ngaziwore vachitaura naGodwin Mangudla weStudio 7. Sikuziya zvikuitika munyika. Havasi kuziya kuti havasi kudhila neMDC. Iyi party yakwe ipati yema-citizens. Ipati yemunhu wese. Ipati yemunhu wese anova ari yemusoja, mupurisa, mawo veteran vechidiki. So ipati isingareveki. Sema-citizens tiri ready kuleader kuti tavachamisa. Tiri ready kutungamirira kuti vachamisa vanga vari safe. Focus yedu pano ndekutomobilize vana veZimbabwe kuti varizise kuvhota, tiwine sarudzo, tidefende chere power. So zvakutaura zvichezvika hazvizoitika. Zvakaita kuMDC haisi MDC ino. By then zvakakoitika. But ine yaya ma-citizens vari ready kudefenda, vari ready kuita zvakasiyana siyana kuti vachamisa vatongi, vachamisa vatungamiriri. Kana pane avo vanofungidzira kuti izvo vachabvisa vachamisa oro kuvauraya, hatiri kuti isu havasi kuzofa ende havasi kuzourayika. Ma-citizens vachaleader isi tiri pamberi. Saka munodefenda sei tichiona kuti munyika mane violence uye tiri kuona mamwe mavhidhiyo akaita seanonzi vanovachamisa ngavaurawe, munodefenda sei uye ndiani ari kukonzera mhirizhonga? Chekutanga tichaudza chatenera nyika ka tichivaudza basa rema-citizens kudefenda ma-communities. Tichapinda kumwe nakumwe maareas akasiyana siyana tichivaudza obligation yavo kuchekereza vachamisa, kuchekereza basa
kuchengetedza upfumi hwenyika, kuchengetedza ramangwana revana vavo. So tichaudza vanhu ivavo so kuti vazive kuti vane donzo rekuchengetedza hani kumacommunity. Vachadhila neavo vanokwanisa kuita mhirizhonga mumakommunity kwavo ikoko, bo ndo responsibility yani yavo. Vanhu vese vanofanira kuziva kuti mhirizhonga haitwi. Saka muchaita sei? Takaona kakuSt Mary's kunyatsimo kuchita mhirizhonga, ndiye anonga responsible uye munotoa chinezvo? Anga ari responsible kuchitongesa St Mary's yange iri ZANU-PF. As you are aware, dambudziko ratinaro senyika idambudziko rekuti sometimes ZANU-PF inobatana nemapurisa nemaCIO, and we are used to that. But kune zvakare mapurisa nemaCIO nepolice nearmy vari progressive, vari professional. So make sure zvakare zvidzokoro zvakare, because ibasa zvakare remacommunity to conscientize. So tichaonesa vamwe vaenda mhirizhonga kuti vazive kuti mhirizhonga yakadini yakashata. But tiri kuita mhirizhonga yakamboitika. But going forward ticharamba kuti hakuna mhirizhonga yakati iitwe macommunities. Munozviita sei izvozvo nokuti takanzwa futi mutungamiri wenyika achitaura kuti imi pachenyu sebato nemamwe mapato anopikisa muri kutoronga mhirizhonga? No, isu hatirongi mhirizhonga. Isu seTPC hatironga mhirizhonga, asi tiri kuronga kupedza mhirizhonga. VaDanford Ngaziore inhengo yebato reTPC vanga vachitaura naGodwin Mangudla weStudio 7 vari muHarare. ZANU-PF Information Director Tafadzwa Mugwadi denies his party is stirring trouble, instead accusing journalists of sensationalizing issues and blaming any violence on the opposition. Tinozviziva kuti variko vatapi venhau vanotsvaka kushora musangano weZANU-PF pese pese nokutsvaka utano mugati kuti vashore musangano weZANU-PF. Ndo zvatiri kuona apa. Zvingani zvinotaurwa nevanopikisa vachitsoropodza vachityisidzira mhirizhonga kuva supporters veZANU-PF. Zvingani vana Job Scala nhasi vari muwani vachidedzera kuti ndai munopwanya dzimba dzevanhu veZANU-PF. VaJob Scala vanoonekwa vari pachibhorani vachitaura kuti gore ra2023 muno mucharohwa munhu muno, asi hatina kumboonawo mapepanhau muchizvipublishiza. Makuenda kunotsvakawo mutana zvakare kumusha uko achiita musangano yake moti kwanzi musangano weZANU-PF ndio mhirizhonga. Aiwa, hakuna zvakadaro. Zvekare mashoko ababa ava mukanyatsokumateereresa, comrade ava havana kumbotaura kuti endai munorova vanhu, havana kumbotaura kuti ngakuurawe munhu. Asina kuverenga nhoroondo yenyika ino ndiye anogona kutadza kunzwisisa mashoko avo, nokuti comrade ava vanova veteran zvekare vatinoziva vari kutaura ivo kuti kare nyika ino ichirwirwa usununguko namacomrades vana mukoma vatungamiriri vatinavo nhasi navabereki vose nana Mujibha nana Chimbwire. Vabereki vose vakarwa hondo nguva yehondo, vatengesi vaiurawa, vanhu vaisapota Ian Smith vachishungurudza vana vari kurwira nyika ino kuti ive nerusununguko vaiurawa kana vari vatengesi. Hapana chinyuwani ipapo. Zvose izvi zvaitika kose ndo masunungurirwo akaitwa nyika ino. Saka hationi chakashata pamashoko avari kutaura. Kudzidziswa nhoroondo yenyika hakuna kushata, ende variko zveshuwa. Vatengesi vakaurawa, vananyati vakatourawa zveshuwa zvikashaya basa nokuda kwekutengesa nyika. Saka hationi chakashata pamashoko avo. Uye musangano weZANU-PF haukurudziri mhirizhonga. ZANU-PF Information Director Tafadzwa Mugwadi. Vanoongorora zvematongero enyika vakarerekera kuZANU-PF vaGibson nyika dzino vanoti mhirizhonga inogona kupera chete munyika kana mapato ezvematongero enyika akava nemuonero mumwe chete pamwe nekuisa zvido zveveruzhinji pamberi. Mhirizhonga chekutanga chandinoona chiri kuikonzera kushaya pfungwa dzekubatana pamwe chete sevana veZimbabwe, zvisinei nekuti munhu uri kubva kunharaunda ipi kana kuti uri kusapota bato ripi. Zviri kubva zvazoipisisa ndezvekuti kana mhirizhonga yatanga zvakureva kuti isu maonero edu ebudiriro zviri kubva zvakanganisa. Saka chikonzero chiri kuita mhirizhonga iyoyo ndechekuti kushaya kuonerana zvinhu pamwe chete neumbimbi ndoga uri kubuda muvanhu, tichitadza kuisa Zimbabwe pamberi, tichida kuisa pfungwa dzedu nemaonero nemaitikiro ezvinhu zvedu pachezvedu, kuti isu toga tingoti zvedu ndizvo zviri kufamba, zvedu ndizvo zviri kubuda.
pachirungu tinoti zviri kukonzerwa neyatingati intolerance, kana kuti kugamuchira kuti mumwe munhu anogona kuita mamwe maonero akasiyana neangu. Uye zvekare mhirizhonga iyi ndiri kuona iri kukonzerwa zvekare nemamwe mashoko ari kubuda mumukanwa wevatungamiri vanogona kunge vachikurudzira kuti vanhu vaite zvemhirizhonga. Iwayo mashoko akashata, zvekare chimiso chiri kuratidza kuti vatungamiri vanodaro havana rudo nevanhu, nekuti kana mhirizhonga ichinge yozoitika ivo vanowanikwa vasipo pazvinenge zvichiitika. Saka zvinhu izvozvi zvekusaona zvinhu pamwe chete, kutadza yananiso, zvekare nemashoko anoturwa akaipa nevatungamiri, zvinhu zviri kukanganisa. VaGibson nyika dzino vanongorora zvematongero enyika vakarerekera kuZANU-PF. Vanga vachitaura naGodwin Mangudla weStudio 7. Let's take a brief break. Stay tuned. Don't go away. As said earlier, we also have church leaders who are involved in peace-building initiatives who are urging tolerance. Silabo abezenkonzo bakwethu njengokusho kwami ngaphambilini abathi labo baphatheke kabi ngokufuthelana okukhona. Nangu umfundisi uSeni Spanda oweZimbabwe Christian Alliance exoxa lo Ezra Chisa Spanda weStudio 7. Thina njengabakhokheli bamabandla lapha eZimbabwe kuyasikhathaza kakhulu ukuthi udlakela solungani luyaphakama njalo. Siyananzelela ukuba kusukela isikhathi sama-by-elections okwafa khona abantu lalapha esephelile udlakela lokhu lukhona. Ngakho besisebenza lama-local peace committee ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi besebenzela labo abama-political parties ukwenzela ukuthi kube lokuthula. Singayekela ukwenza njalo kulokuxabana okuningi okwenzakalayo okugcina kusenza ukuthi abantu balwe, abanye abantu begcina besifa. Ngakho-ke besikhangelele thina ukuthi ama-local peace committees azasebenza lama-political parties ukwenzela ukuthi bebone ukuthi nxa umuntu ekhethelini ibandla i-political party ngumakhelwane wami kasositha sami. Njalo siyakwazi ukuba isekelo sombuso siyavumela ukuthi umuntu akhethe loba yiliphi ibandla afuna ukusebenza lalo. Ngakho thina siyakhuthaza abantu beZimbabwe ukuba bantu singatshani isilimazane ngenxa yezinto zombangazwe. Ngomakhelwane bethu, izihlobo zethu, njalo iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi umuntu wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho kumele siwunanzelele, siwugcine, singawubulali. Njengoba sesikhangelela ukhetho oluqhakathekileyo kumnyaka lo ozayo, kuqhakathekile ukuthi indaba yodlakela sikhangelisise. Thina njengamabandla kuyasikhathaza ukuba kuthe laphana kusiya ku-by-election kwafa abantu bebetshana belimazana. Lakathesi i-by-election siphelile lokhu lobudlwangudlwangu. Ngakho-ke besisebenza lama-local peace committee ethu asebenza ezigabeni ezehlukeneyo. Besebenza lama-political parties ukwenzela ukuthi abantu babonane njengabomakhelwane bengalwi. Nxa umuntu ekhethe ukuthi yena ukuhlangothi olunye
akutsho ukuthi useyisitha sakho so kumele umgongode umbulale, kodwa kutsho ukuthi ngumakhelwane wakho ubona izinto ngendlela ehlukeneyo. Isekelo sombuso seZimbabwe siyavumela ukuthi abantu lo lalo azikhethele ukuthi yiluphi uhlangothi afuna ukuthi aye kilo. Njalo ke isekelo sombuso siyakhuluma ngokuthi umuntu nxa esizalwane seZimbabwe ulelungelo le-political participation. Lalo iBhayibhili liyavuma ukuthi umuntu uyakhetha indlela ngendlela ezehlukeneyo, sicabanga ngendlela ehlukeneyo. Ngakho siyakhuthaza amaZimbabweans ukuba abantu singatshanini, singabulalanini ngenxa yokucabanga kwehlukeneyo, kodwa sazini ukuthi sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Umfundisi Hussein Spanda ngowe-Zimbabwe Christian Alliance. Ezra also spoke to Bishop Neta of the New Life Fellowship. He also works with the Christian Alliance. We as the churches of Bulawayo, where we've got a grouping of bishops and we call ourselves the Bishops of Bulawayo, with different organizations, people coming from Evangelical Fellowship of Zimbabwe, people coming from Zimbabwe Council of Churches and some Catholics within us. All what we desire and what we want to do is that let no one die because of election. Let there be no blood that will be split because of elections. We want to see peaceful elections. We know 23 is coming. Elections are necessary. We have to have people that will represent us in parliament, represent us in council. That is necessary for things to be done that way. But all what we are requesting is that let there be just peaceful campaigning and people help to deal with issues of peaceful campaigning. We have actually, as organizations, done our level best to move from place to place, trying to talk to people about the issues of that there shouldn't be violence. As Zimbabwe Christian Alliance, we have also moved into where we have in different places where we have put peace committees, and these peace committees talk to the community and of course using the church that there should be peace, and also gathering the different people who will be campaigning from different political parties together and with the community and say let's talk about issues of peace. We've found that in the areas we have done this, there has been a great deal of actually respect one with the other. Have you tried to arrange a dialogue between political parties, maybe to perhaps to try and address the situation of violence which already we are seeing across some parts of Zimbabwe, especially in Mashonaland? Have you tried to engage the real leaders of these political parties? On the score of what's happening, like you're telling about what's happening in Mashonaland at the moment, we haven't really tried to put the political parties together. We've tried to put them together not because there is violence, but putting them together in order to avoid violence in the places that we have done that. Are they willing? Have they come together with you? Are they willing to come and attend the prayers for peace which you normally organize? Yes, they have. Actually, it's very interesting that people that are campaigning also, they need peace. Because that one soul that will die and that person that will be killed, he might be your voter. He might be a person that is going to bless you indeed by his vote. So there is no need for him to be killed. Let us be people that will respect one another and have peaceful campaigns. That's Pastor Neta speaking there with VOA Studio 7 reporter Ezra Chisasbanda. And now to our guest, a political analyst, Mr. Difa Dube, all the way from the United Kingdom. Mr. Dube, good evening and welcome to Live Talk. Good evening, Mr. Nkomo. Thank you very much to you and to the listeners of VOA. There is growing concern, Mr. Dube, over the political environment in Zimbabwe leading to the elections next year. And tonight, the European Union issued a report warning that without fundamental political and electoral reforms,
Zimbabwe will have another disputed election next year. Simply put, there cannot be a free and fair election in Zimbabwe without reforms. What say you? To be quite honest, Mr. Nkoma, I don't know. I think I'll prefer using Ndebele because otherwise my accent is absolutely terrible. Some people, they might end up not hearing what I'm saying. But what I would like to say mostly regarding the issue of the elections, upcoming elections in 2023, the reforms are very crucial as far as the political sphere is concerned, because kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu kulungiswe ama-reforms so that we can have a clear mandate within our political arena, so that we can have indlela eqondileyo for ukuthi kube satisfactory to everyone who is going to participate within the election, from ama-leaders to abantu abayibo abazabe bekhetha. So ama-reforms aqakathekile njalo akunidi ukuthi sizesitshelwe ngabanye abantu from outside our country to tell us ukuthi we need to do the reforms. But we as Zimbabweans, we should have the pride of having a credible election as a chair, wonke umuntu satisfied ukuthi nxa udliwe, be able to congratulate omunye umuntu ukuthi udliwe, nxa uwinile, be able to celebrate with abantu belizwe lakho ukuthi we are celebrating together ukuthi no, uwinile, because that was fair and fair, and there's no one who is quarreling and saying no, we think ukuthi lapana kuzange kuhamba kuhle, lapana kuzange kuhamba kuhle. So we need to have those reforms. Angiboni isizathu sokuthi kube sengathi into enzima kakhulu, because it's Zimbabwe for Zimbabweans. Into le nxa siyenza ama-elections nxa esenziwa kuhle, build a credibility within our system as well as Zimbabwe, ukuthi singabantu beZimbabwe who are able to manage izinto zelizwe lethu, and who are able to manage ukuzenzela ama-elections without ukuthi sikhangele kwabanye abantu. But kuba lihlazo kakhulu ukuthi at the end of the day sihlala ngokwazakala ukuthi sihlala sisiba lama-elections angahambi kahle, achiya sekusiba le-violence, achiya abantu sebebulawa, achiya sekusiba lezinto ezimbi ezenzakalayo, and we don't want those things. So we want credible elections ezilama-reforms aqondileyo ukwenzela ukuthi zonke izinto zihleleke. Nxa sesikhangela indaba zodlakela lezi Baba Dube, siyazi kule Human Rights Commission, kule Peace and Reconciliation Commission, kule ndima abangayidlala yini engenqabela udlame phambilini kokhetho? Amabandla lawo babonkomo, mina ngokukhangela kwami ngibona ngathi angumgogodla kakhulu engathi ubumbano loluntu lwethu ezisingabantu ekuletheni ukuthula phakathi kwabantu bakithi. Nxa bengangenelela njalo ngokuthi baqhubekele phambili behlabela ivangeli lokuthula, behlabela ivangeli lokubambana, behlabela ivangeli lokuthi abantu bahloniphane, ngibona ngathi kuyinto eqakathekile kakhulu. We need ama-organizations afana lana la ukuthi sibekwazi ukuthi singabantu sibambane njalo sibekwazi ukuhloniphana entweni eyabe ekhethwe ngomunye umuntu, ukuthi abantu babekwazi ukuthi ungafoseli omunye umuntu ukuthi akhethe into oyifunayo ngenxa yokuthi wena ufuna kukhethwe iphi. But thina singabantu beZimbabwe abasincedise ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulolu khetho esiyakilwa. Hayi, siyabonga ngokuba lathi kuhlelo Baba Dube. Thank you very much, Mr. Nkoma. Have a good day. Thank you. That's my friend and political analyst, Mr. Difa Dube, all the way from the United Kingdom. And that brings us to the end of our show. Thanks to all our guests and, of course, you, the listeners at home. Let's make another date next week. Meanwhile, remember, Studio 7 is also available at the weekend. I am your host, Ntungamili Nkoma. Good night, Zimbabwe.